لو ديبي قف حلقة صو علم له وأقول له وحلك هذا كسب بحك كرم هذانا وحلقة مارت قف مارت إنه سن مارت أماني سيحوق بدنين بل قف كلا بقى أشكو درسته وأمانة يوود حلك وقاعد كلا أشكو درسته ذات كم رجع زينه حلقة مارت إلى دورتان أي كلميان ويقرب استعجان قف كاس حلك كسب بحك من هاي الدورشة مركز شرعان هذا الله فيريو ومخراتي يعني وتسكيني قف كارات عدك وفيسا معنا قفنا حلك وكسب بيح كراوة مركب قفك مكاس هذه أسئلة هاي أمانة إلهي مكودي بعد عدك نسوا أمانة ومسؤولية مركب قفك مكاس أسئلة حلكاس وكسب بيح كراوة أيالها مركب ذاتك إني دورتان وحلكاس يكون دورتان حلكاس لقبنا أنا نبي هذا حلك قبته حكم النبي سليمان عليه الصلاة والسلام مركب إلهي توجاي ويرمارتي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لحد من بعد إله وسيب قرطويو دب ما قف لوسين يعني وننهم وين يعني أود يعني حر إنه نقضه قفك أدونك أنتوا أنت أدونك جري قفك بقر سوق بقر لمبروان هو أودنا إلى سبحانه وتعالى واسي مرك إن شاء الله واس مسؤولية لنا سارن شعب كان مسؤولية سارن دتك حلت له دي المسؤولية سارن الله أفضل يلا بعض المسؤولية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعدي ونوجدي شيخ أحمد الله نوافعه. كوي كفاية ديستو إن شاء الله نقدره. مركا حوجا سواحلي يو إنجليش بارسكوت يردريا اسمه داما برنامج كوي هي برنامج يرى أوفيشال أو لغة فراي مانيفستو. marka manifesto horta waxaan rabaa inaan soo wada dhaweeyo dadka sharafta leh oo la soo wada loo yeeray loo cazumay kuwa banaanka fadhiyo iyo kuwa gudaha jooga kuwa online naga fiirsanayo idinkoo dhan soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada dadka loo yeeray waxa kamid ah oday dhaqameedyada qabaa'ilada Mandera degan oo dhan dadka mutacalimiinta ku jira odayaashii culimada dhalinyarada waxgaradka iyo siyaasiyiinta marka maanta waa maalin aad muhiim noo ah waa maalin xogaha maalimihii shirarka caadiga aan qaadan jirnay xogaha ka yara duwan waa maalin la daahfurayo himilada dawladda uu madax ka yahay Maxamed Aadan Khaliif shanta sano soo socdo wuxuu qaban doono howlaha asaga u diyaarsan oo rabo inuu Mandera County ka qabto inuu barnaamijkaas noo sharaxo noo sheego reer Mandera iyo kuwa jooga iyo kuwa barnaamijka jiro dhanba inay naga fahmaan ujeedada dawladdiisa marka shirar fara badan oo la isku wada yimaado waxaan dadka odayaal baa nafaas la siiyaa nin kasta war baa laga qaadaa howlo badan baa la qabtaa marka xogaa shirkan maanta uu ka yara duwan yahay maadaama uu yahay shir aan ka rajaynayno in warka muhiimka ah shanta sano soo socdo Maxamed Aadan Khaliif haduu Ilaahay idmo uu soo galo gabanaga Mandera County uu noqdo wixii uu qaban lahaa in uu noo sharaxo marka dadka hadla doono iyo nidaamka lagu hadla doono insha Allah waxay noqon doonaan wax xakamaysan oo aad u gaaban marka manifestoga waa barnaamij dawladeed oo qof kasta oo siyaasi ah iyo qof kasta oo musharaxa oo barnaamijkeenu uu yiraahdo aniga saana wax u qabanaya marka sidaa daraadeed daadiinta barnaamijkaas iyo wixii uu qaban doono asaga ayaan ka sugaynaa laakiin Maxamed Aadan Khaliif yuu yahay inaan xogaha is wareysano qofku yahay aan barano waa muhiim Maxamed Aadan Khaliif waa nin reer Mandera ah Mandera ceelwa ku dhashay laakiin Mandera ku soo barbaaray kasoo xil badan kasoo qabtay council ahaan iyo dawladda hoose Mandera muddo dheer ka soo noqday ganacsina ah degan Mandera marka in ladin sharaxo Maxamed Aadan Khaliif qofku yahay ladin sheego waxaan u maleynayaa waxay noqonaysaa meel ka dhac sababtoo waa nin habeenii maalin gurigiisa ilmihiisa reerkiisa uu Mandera magaalada in la joogo marka in yaro waxaan rabay clip yar baan rabay oo dadkii Mandera oo garanahayo
iyo wixii cod ah oo laga soo duubay iyo wixii barnaamij ah oo dadka ay ka garanayaan in noola shido on daawano marka kolkaa ka bacdiyaan insha Allah wafdiyaalka wixii hadlay lahaa aan rabaa inaan soo dhaweeyo marka insha Allah waxaan ka codsanayaa kooxda technicalka inay ajalka noo saaraan maxamed aadan khaliif yuu yahay yaana garanahayo marka koobaad maxamed aadan khaliif abshir Allah ka dhiga gambarkana Allah ku sahla adiga inta hada kullo Allah ku sahla ilaahay xaqiis Allah ka aqbala intaas waa iga duco intaas kadib anigu waxaan ahay waxaan ahay nin reer waxaan ahay nin oo meel la joogi jirin waxaan ahay odayaalka waxaan ahay nin joogi jiraan intaas kadib maxamed aadan khaliif nin wanaagsan waaye dadka waxaa loo dhali sidii faraha loo kala baxay من إسلام ولا الدين يقان شرف له اسمه روبا نوسو محمد آدم خليف آدي أنو فرحني صورنا سنو إمامني خير الله إذن سيء نكاسا مثل دورنا السلام عليكم ورحمة الله وجوننا محمد البركي جايين ولان النيت كوباتي والنكيلا نمن بوتا نايتن إلى نمن بوتا نايتن وراك كسر نمي محمد أنا نمن بوت إلي نم محمد بيك نم تكشركي كيف ولي نكوجا دوتي جمتي وليلتك والقبن كتليدي جبدون قريفي ومدي دبي لما يدو جرت كمل ربوته شركي إنك هسد دبتو كل جا زنجر نم كروجا إني دبتو وان إني رادبتو في داتا إني دبتو حسابتي إني ردبتو في حسابتي إني جورو لولا سلاجو جانو إلا فرّا والقبل نتا تميشو تا أي بيسينجر لفت تنويني ولا علي ديدو تقلان يلا نتيفن كشراوين فان لفت كانوا إلا فرّا والقبل نمس سلاجو ياسون قادسون كيجري وهم محمد أنا خلي دب سلاجو ياسون لقيتن وفما ديمين دبتوري وفما ديمين دبت أكرسمي كرسمي يوغو ياكن نمتك كجبنا توشتو في القرآن كيس جباس هدني نمتك جباسني نمكان وان والقافة نيمت دبيت الله تخيلتني تنخسر وانا موك رسمي كجرا كانوا برجرا كانوا توفانتي نبرجرا أغنو بلنكي كليو قولستين جيبتام ممتكنو كليفوني بلنكي سن الرادة بيان قرن مسؤول جدا ما ديرتن كيبل إنجشقيني يوم وقاد بد أنا في نفتين تجبدي عليه كاد صلاة ما دعدي من ديرا نمنو تاريخي ساقم محمد هذا القليف marka koobaad maxamed aadan khaliif abshir Allah ka dhiga gambarkana Allah ku sahla adiga inta كاد صلاة ما دعدي من ديرا نمنو تاريخي ساقم محمد هذا القليف نمنو تاريخي ساقم محمد هذا القليف تاريخنا ماني ساقم محمد هذا القليف نوين تلقري تنام ديك دما نمر ماندورت تكيتي سينا كنة بلو ديك دما أنفورة تقوتي جركونو بسلة شكاي كجر تسنجاب كجر تتعيف تطلع نواجيكون أرماندورا اللتي نانو تيسي سلة نانو كلا تلة
على كل حال أما قد تشنان محمدو أنك تاريخ بان كايسن مرة تكون مرة لما قربا قريكا مسؤولة نمنو محمد إير قجاكا لتلقى إلكي تقم إن جرسي أمر كي ربي قدات الذي كبسة إسي تاريخ وين أدخل يا دهاي تاريخ قدو مرير كي سقبت دوبا نو ينتا ولد قدمانا كا يبدي الليل لو بانتو نو شرفتي مرلم بلود نو كنت مرتقومتي مرلم نو كنت مرة تكوانت نو كنت بيبواني فرم لواني دون نو كنت مرة كل كاونتي فرم دون نو كنت مجن الله تا شرفات مدن تاي شرف كيسو سر رقمنا مجن الله تي يونو دوبري قريت هذا مجن الله walaalka annaga ina aadan qaliif ani waxaan bartay 92 meeqa laga joogo waqti badan laga joogaa aadan u aqaana waa nin casiis ah waa nin wanaagsan waa nin aan been aqaanin waa nin aan xanaaqaynin waa nin qunyar socod ah nin aad u wanaagsan waaye ilaaha noo soo bixi waan isla waqaadanay cidda weytaanna waa wada qaadatay wax ka haray ma lahan suldaankii aa fadhiyo soo dhawow mheshimiwa namisi laafiyu yogaariin deemu nubir dhaabatee nubirin dabar qar maxmed aadan qalifi nubiraan godaanu waliin qubanna gurbakeenna qarin beeg duub nami beekaniif kaan beeknellee maqaa nam cuf dhalate garri ammoo keessa dhalataniin beekan namammoo si waliin qubatu kayo silafu atini dibam titidetu kayo gari harake dem qarnan birin dabre mahmad kana nami salam qar kawana makinina mirzaq rabbi wahid Soomaali waxa ku maamaado u shaada ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibaa Soomaali waxa ku maamaado u shaada ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibaa nin ku yaqaan oo kula degan oo isku barkad ah cabdaan oo isku guri aatiin oo xabada haday soo faniinta aad ka simantiin iyo nin aad aqoon way kala fiican yihiin sababtiina nini maxamed aadan qaliif honorable maxamed aadan qaliif speaker ken aki governor amatan uga baafaneefi sababtiini nama waxgaradkii kowal lafa dib lafa cuf beeku taandibi waanan yeedhu nami kunini qari nama Mandera County fula headquarter isi kamufu kayni duri yani meetigatae dibisi beeku ummadii ke jirti beeku ummadii Soomaali talafalin nuqban tadogodi tamurale tamarxana ta yani kona tribe kamudi bisi beku degankin beka la fula yani warnami la fan jirin beka dib fulani jirin beka dib bisani fulani iradi panke khabanin beka dib hospitala fula silaftu in jirin beka mambo security chof in beka yani ni dib ummaddi la khubatu tayni yani iraga nagana itikansula gatay inni me atigatay irrakay inni ira speaker county Mandera gatay chof inni DBC dib lafsuni sababti ni bekuf sababti inni artiga guddat ka amalle nami zaid la fawabau nam la khubat Mandera county khubata ilmani saachi guddate tawni Mandera khubata yani sub county suni fulani ni inqubanna injirtu نم جلهم بينا تاريختي سالم بين تاريختي سالم بين من سال لقر بين ساعة سجل ay ka run sheegayeen marka si daraadeed ba maxaad aadan qaliif kuma dheeraanayno barnaamijka meeshaasaan ugu baxaya marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dadka banaanka naga fiirsanayana insha Allah waxaan ku soo dhaweynaynaa insha Allah warkaanadu iska gaabnaanaya insha Allah si sharaf leh ku soo dhawaada inkastoo hoolka ku dhex jirin dad badan baa banaanka fadhiyo oo naga eegahayo iyo dadka online ka tafadal waxaan leenahay soo dhawaada marka waxaan soo dhaweynayaa odayaanada Abdullahi Abdi oo ah chairmanka Namlef oona ah chairmanka guddiga qabanqaabida ololaha doorashada UDM oo national level Nairobi oo hadda nala joogo asaga ayaan soo dhaweynayaa marka Haji Abdullahi Abdi soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mimi Mandera ni kwangu, nafurahi sana kuwa hapa, lakini kila wakati ikiambia zungumza na watu mimi nashtuka. Nashtuka kwa sababu sijui lugha ya mama, na mtanisamehe, Kisomali inanisumbua. Kwa hivyo nitazungumza ile lugha mimi najua, na ningefurahi sana kama ningeweza kujua Kisomali kama wengine wako hapa wanazungumza, na ningejivuna sana na lugha yetu. Lakini mzazi wangu askari wa polisi, aliishi Kiambu, Mombasa na sehemu hizo. Nilipokuwa mkubwa ndio nilirudi hapa, kwa hivyo sikupata nafasi kujifunza lugha. Mtanisamehe sivyo? Asante sana. Kwanza, Your Excellency, the Governor of Mandera, my brother Ali Ibrahim Roba, the incoming Governor, our Speaker, Mohamed Adan Khalif, Mheshimiwa MP wa Mandera East, ndugu yangu Umar Salah, incoming our lady representative from the county, my sister, my daughter, the daughter of my brother Qasim, welcome, Faisal, and all the rest, the incoming deputy governor, my brother Dr. Ali, and all the rest, all protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika siku ya leo ni siku muhimu sana, kwa sababu kampeni nyingi zimefanywa, ngoma nyingi zimeimbwa, maneno mengi yamesemwa, lakini mkutano wa leo sio mambo ya kampeni, ni mambo ya kufanywa baada ya kampeni. Na kwa hakika yale ndiyo muhimu, sio siku 60 hii ambayo inakuja. Hii siku 60 ni daraja kutuvukisha sisi tufike ile nchi ambayo sisi tunaelekea. Na nchi hiyo ni wapi? Ni kaunti ya Mandera ambayo itabadilika na itakuwa na vile ambayo sisi tunaona, vision ambayo governor wetu ambaye anaiona. Ukizungumza mambo ya manifesto, zaidi ingekuwa vizuri kuzungumza lugha ya Kizungu. Kwa ajili neno manifesto yenyewe mimi sijui Kiswahili inaitwa nini. Lakini tajaribu kuchanganya yote pamoja. Jambo la kwanza, tunatarajia, na mimi siwezi kuzungumza mambo ya manifesto. Governor wenu atakuja, launch hiyo manifesto, atawazungumzia. Lakini ningependa kugusa kwa mambo machache ambayo mimi mwenyewe ningetarajia kuyaona, na hakika kwamba nyinyi wote mnatarajia atazungumza yale mambo, na ni mambo ambayo sisi wote tunahitaji hapa. Jambo la kwanza, nchi hii vile nyinyi mnajua, na mimi ni mtu wa Mandera by the way, watu wengi hawanijui. DEB Mandera, sisi ndio klasi ya kwanza kufika standard 4. Na sisi ndio klasi ya kwanza kufanya KPE 1965. Nafikiri wale watu wanakaa hapa karibu 90% hawakuwa wamezaliwa wakati huo. Na sisi ndio klasi ya kwanza 1965 kufanya KPE hapa Mandera. Lakini mimi nimehama, nimeenda pande wa Nairobi na kuja tu kwa mambo ya shughuli na narudi. Japokuwa nimekuja mambo ya NGO na mengine. Tukiwa tunazungumza hali ya mambo ya ndugu yetu, mtu ukisema ukitaka kumjua unauliza jirani yake. Mengi yamesemwa hapa. Kiasi kidogo nimekaa hapa nikiwa natazama hiyo film, umeona mengi yakizungumzwa na Mohamed Adan Khalif. Na sio sisi watu wa Nairobi tunazungumza, ama jamii kutoka mahali zingine, ni majirani wake wa Mandera, majirani wake wa Elwak, na watu wamefanya kazi na yeye. Haya yanatosha. Hatuwezi kumsifu sisi zaidi ya hiyo. Wenyeji wamemsifu na hiyo sifu tunaachilia kwao. Lakini tunatarajia inshallah tukifika tarehe 10 mwezi wa 8, tunatarajia mabadiliko yatatokea hapa. Sio kusema kwamba hawakuwa mabadiliko hapa katika kaunti ya Mandera. Leo nimekuja asubuhi, nimezunguka, na kwa hakika nimefurahi sana. Kwanza, tabia za binadamu huoni mazuri, lakini mabaya hata kiwa ni kidogo zamani binadamu huona mara moja. Na akiona mabaya anaanza kupiga mayowe na makelele. Lakini yale mazuri huwezi kusikia mtu anaona, anazungumza. Kuzunguka mji huu, nikitazama manyumba yamejengwa, nikitazama barabara ya lami, nikiona miti zimepandwa, na kiona watu wanafanya mambo gani, nafurahia kwa ajili hapa ndio kwangu. Hile kazi ndugu yetu Roba alifanya katika miaka 10, ikiwa kuna shida nyingi sana hapa,
Tunajua kwanza katika miaka 5 ya kwanza devolution yote katika Kenya ilikuwa inapita kwenye mtihani. Zamani tulikuwa na central government, tunahukumiwa kutoka Nairobi. Sisi watu wa Kenya tumesema sasa tunataka kujitawala sisi wenyewe, tupewe resources yetu, tujaribu kujiendesha mbele sisi wenyewe. Sasa mabadiliko kutoka central government, halafu narudisha kwa mambo ya devolution, inachukua muda. Hata system haiko wako. Hata budget zile vile nakuja ni njia nyingine. Na kuna wengine pia walikuwa wanatawala juu ya wale watu wa devolution. Miaka 5 tulipita ambayo ilikuwa ni transition. Kwa hivyo utawala kwa hakika wa Governor Roba ni miaka 5 ya nyuma. Na miaka 5 ya nyuma hiyo tushayaona. Mabadiliko yaliyotokea tushayaona. Na sasa tunatoa mkono wa heri, tunamwambia asante sana. Ni kijana wetu, ametuhudumia na hatuachilia haendi. Bado yuko kwenye devolution, bado anaelekea Nairobi na bado atawakilisha kaunti ya Mandera. Ama sio hivyo? Governor hawezi fanya kazi peke yake. Anahitaji support kutoka Nairobi. Hela zinatoka Nairobi, na ukisikia devolution, hile hesabu za serikali yote, budget yake yote 15% peke yake ndio imekuja hapa. 85 ziko Nairobi. Tukiwa watu Mandera tuna haki ya hiyo 85% tupate, ikiwa bado tunatoa ile 15% kila mmoja anapewa. Tunatarajia inshallah ile wasiliano na kufanya kazi pamoja kati ya speaker, governor mpya na governor wa zamani itakuwa italetea mafanikio na tutapata resources zaidi kutoka Nairobi. Sio hiyo peke yake. Kijana wako akiwa na faulu, akifika stage fulani unataka afaulu zaidi. Akasha mashafanya standard 8 unauliza point ngapi amepata. Akifika form 4 anasema amefika grade gani. Akimaliza degree anamwambia wapi. Akienda masters ni kadhalika. Kijana wetu Ali Roba amechukua step ya kwanza. Akienda senator hashuki, anasonga mbele. Na tunatarajia yuko kwenye roho yake. Na anafikiria hayo mambo. Tunatarajia mtamchagua, na mkimchagua atakuwa majority leader katika Senate. Na mkumbuke kwamba State House haijasema kwamba mtu ya Mandera hawezi kuingia. State House ni ya kila mwananchi wa Kenya. Tunatarajia atapata ile exposure, experience inahitajika. Baada ya miaka 10 tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Inshallah tunaelekea State House. Hayo nataka nisimamishe hapa kwa ndugu yetu mambo ya Ali Roba. Sasa sisi tukiwa watu wa Mandera, kwa muda mrefu maendeleo yetu yameshindwa kusonga mbele. Si kwa sababu ya sisi wenyewe, kwa ajili ya kukosa amani. Amani imeletwa na watu ambao sisi hatujawatuma, watu ambao sisi tunawapinga, watu ambao serikali yetu inapinga, wametuletea shida. Inshallah tunatarajia, tunaomba Mwenyezi Mungu na governor mpya pia akiingia atashikamana na serikali na viongozi wote, tutafute njia ambayo tunaweza kuleta amani katika sehemu hii, alafu maendeleo yaendelee zaidi. Vile nyinyi mnajua mambo mengi yamesimama. Nitawapa mfano. Mimi na mashine ya kuchimba kisima nilipata contract kuchimba hapa mahali naitwa Sheikh nani? Sheikh Barrow. Nikaambiwa ukienda hapo watu wako hawatarudi salama. Mimi nikasema wacha tu tubahatishe tuende. Tulienda, tulichimba, tukapata maji. Baada ya kupata maji tukaambiwa wajamaa wamekuja. In the next 4 hours they are going to be here. Sasa imekuwa crash program. Tulifanya kazi mpaka saa 10 ya usiku. Bahati mzuri wenyeji wengi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi ambao hawakuwa watu wa hapa, ni watu wa nje. Saa 11 sisi tumetoroka na mashini. Ilipofika saa 12 wa jamaa wameingia ndani. Kwa hakika nauliza, mnaweza kuleta maendeleo katika environment hiyo? Kwa hivyo tunatarajia inshallah speaker akiingia, agenda yake ya kwanza itakuwa ni kuangalia mambo ya amani. Na ningependa kukwenda tu haraka kwa ajili time hanipi mimi nafasi, na mimi najua wengi wenu nataka kumsikiza governor wenu, sio mimi ambaye nimetoka mahali pengine. Jambo la pili ni mambo ya maendeleo katika sehemu hizi. Sehemu haiwezi kutokea mpaka mambo kadhaa yatazamwe. Jambo la kwanza, lazima kuwe na haki. Hakutakuwa na maendeleo kama hakuna haki. Sisi tukiwa hapa pamoja, kwanza tuna bahati. Sisi ni Waislamu, wachache kuna wengine kati sio Waislamu, lakini 99.9% community hapa ni Waislamu, ama sivyo? Alhamdulillah, tena sisi wote tumekuwa jamii moja, sisi wote ni jamii ya Kisomali. Lakini bado hatujafika stage hiyo sisi wenyewe
tukiwa ni watu wa area hizi, kufahamu kwamba sisi kuishi pamoja ndio muhimu zaidi kuliko kuyatazama mambo madogo madogo kati yetu. Kwa hivyo natarajia gavana wenu akija hapa ama gavana wangu akija hapa atakuja kuleta masikizano katikati ya makabila tofauti tofauti ili tuweze kufanya kazi pamoja. Lakini hiyo umoja haitatokea kama hakuna haki. Nataka kuhakikishia jambo moja, na gavana yuko hapa. Kama jamii, kama familia yake, tumezungumza sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Tukamwambia sisi ni Waislamu. Na vile Sheikh amezungumza hapa mbeleni, kuna jukumu juu yake kubwa ambayo kwamba atazame haki atatenda. Lazima atende haki. Akiwa kutenda haki ndio nini? Lazima atazame yule ambaye ana uwezo na yule mnyonge. Na muhimu zaidi, yule ambaye ana uwezo anajitetea, anatumia kifua. Yule mnyonge hana uwezo. Hata pengine atakuja atajaribu kuona gavana mlango yake atafungiwa. Tulimwambia atazame yule mnyonge ile haki yake ipatikane katika area hii. Tumezungumza na yeye pamoja, tukamwambia serikali ambayo itakuja kuundwa sio serikali ya Garre wala si serikali ya Somali. Hii ni serikali ya watu wote ambayo wanaishi katika kaunti ya Mandera. Haki ipewa kila mtu ambaye yuko hapa, vile dini yetu ya Kiislamu inatuambia. Tumemwambia akifanya makosa yeye, sisi ambayo tumesimamia yeye, tumefanyia campaign, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atatuuliza. Tulimwambia situingize katika hiyo moto, tunaomba wewe usifanye, na sisi tutakuwa na yeye pamoja. Akiwa anapita barabara Kombo, tutakuwa karibu na yeye kumwambia bwana, umetokwenda barabara ya Kombo, rudi kwa njia. La mwisho ambayo mimi ningependa kugusa, haya mambo yote kiwa yanaendelea, sisi tunahitaji maendeleo. Tuko mbali sana, ukitazama watu wengine wamefika wapi, tuko mbali sana maendeleo. Ndugu yetu, kijana wetu, gavana wetu ameandika hayo mambo yote. Na jambo la kwanza ni lazima tuwe na plan kwamba mambo ya kila wakati tunapata hali ya ukame, na tukipata ukame mifugo yetu inakufa. Watu wetu hapa ni watu wa livestock, na kama livestock inakufa watu wote wameangamia. Lazima alete mpango kama hiyo, alete livelihood. Nyinyi mna bahati, mna hapa river ambayo inatembea hapa, katika miezi 9 mnapata maji. Haya maji yanakwenda kupotea ndani ya bahari, lazima tafute njia ambayo tunaweza kutumia haya mambo yote. La mwisho, sisi tumewaletea kijana yenu, sio kijana wetu. Kijana wenu wa Mandera, meishi na yeye, mmefikisha mpaka hapa. 60 days peke yake imebaki. Kila siku inazidi kupungua. Baada ya 60 days, nataka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kijana wenu awe gavana wa Mandera, mtuunge mkono kwa haya mambo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana ndugu yetu mzee Abdullahi Abdi. waan ka xumayn dad badan Swahiliga ayna garanaynin, laakiin haddii aan soo gaabiyo odayga warkiisii dardaaran gaaban ayuu soo jeediyey asagoo sheegahayo manifestoga maadaama aanan akhrinin. Gavana waxaan rabaa inaan arrimo badan aan ka maqlo. Arrimaha uu soo tiriyay waxaa ka mid ah dadka masaakiinta dadka u liito inuu u roonaado, in dawladdu u dhisaya noqdo dawlad sal ballaaran oo dadka dhan ay wada siman yihiin, inuu ka shaqeeyo arrimaha abaaraha iyo dhibaatooyinka dakhliga soo saarkooda inuu ka shaqeeyo, in uu nabadda iyo dadka isu keenidooda uu ka shaqeeyo. Marka arrimahaas ayaa arrimaha ugu muhiimsan oo uu tabiyay ka mid yihiin. Marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ku-xigeenka deputy governor Dr. Ali Macalin Maxamuud. Dr. Ali aniga asaga iskuulkan uu iga dambeeyay, waa nin ku dhashay BP1, waa nin reer Mandera ah, waa nin mutacallima. Dr. Ali waxaan rabnaa inuu soo dhaweeyo warkiisa noo furo, uu soo dhaweeyo governor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله. مركوبه الرئيس وحان ربائنا سود ويا
annaga waxaan ku taaganahay xisbi la yiraahdo UDM madaxweynaha xisbigan haddana governorgayna una socdo inuu senator noqdo His Excellency Governor Ali Ibrahim Roba waxaa kaloo soo dhaweynayaa ama mahad celinayaa governorgeena soo gali doona Maxamed Aadan Khaliif oo haddana speakergayna waxaa kaloo nala joogo MP-yaalkayni National Assembly Honorable Umar Maxamed Macalim waxaa kaloo nala joogo walaasheen oo haddana woman rep u socoto Umul Khair Qasim waxaa kaloo soo dhaweynayaa walaalaheen badan oo National Assembly-ga ku jiro Local Assembly-ga iyo kuwa badan oo ayagana hadda u loolamaya kursiga kursiyaalka kala duwan adinkoo dhan soo dhawaadaan leeyahay sida ay af Ingiriiska dhahaan all protocols observed waxaa kaloo nala joogo museegeeni Cabdullaahi Cabdi oo namlef madaxweynaheedana ah national campaign chairmanka teamkayna team Mak Dr. Alina ah asagana hadda weydala hadal soo dhawaaw iyo odayaalka kala salaadiinta kala iyo madaxda kale oo noo imaad iyo gabdhaheennaba soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga hadalka inaan aad ugu sii dheeraado ma rabo manifesto ayaa noola akhrinayaa markaan wax kasta waxay leeyihiin bilaaw everything has a beginning the launch of this manifesto is the beginning of Mak Dr. Ali campaign 2022 and inshallah will form the policies and the guidelines for our coming government when we make the government, inshallah. For the last 10 years, Mandera County was led by His Excellency Ali Ibrahim Roba, as you all know. But during those 10 years, at the beginning of those 10 years, Mandera was a small town. Today, because of some of the infrastructural developments that we have achieved, Mandera can qualify for city status, truly city status. We have various hospitals, sub-county hospitals, level 4s and 3s, and we have never had those 10 years. But for me and my incoming governor, at least at this point, we have a place to start as compared to the first government in 2013, where now we will focus not on physical infrastructure, but more importantly, on things that can impact the citizens of this county in a more beneficial manner. And with those few remarks in the English language, waxaan idin sheegayaa reer Mandera dadkii aan af Ingiriiska ku hadlaynin oo meesha nala joogo waxaad ogtihiin 10 sano ka hor Mandera sida ay ahayd waa wada xasuusanaa magaalo aad u yar ayay ahayd maanta waxaan ku faani karnaa magaalo laamila magaalo guriyaal waaweyn ay ka dhisan yihiin magaalo ay beecsharooyin fara badan ay ka furan yihiin tan ayada waxaan horta ugu mahad celinaynaa systemkan devolutionka noola keenay mid labaad waxaan mahad aad u ballaaran ugu celinaynaa haddana nin madax ah oo vision fiican reer Mandera wahay oo 10 sano horumarka aan helna iyo nabadda aan helna ka soo shaqeey Governor Ali Ibrahim Roba aniga iyo governorgayga Maxamed Aadan Khaliif waxaynu ku qoran tahay ballamahaas idin sheegi doono waxaa ka mid ah in meeshii walaalkeen aas ugu tagay aan ka qaadna aanna ka sii wanaajin wax ka sii fiican aan tolka Mandera aan u keenno insha Allah maanta waxaan idin sheegi doonaa waxyaabaha manifesto la yiraahdo waa waxyaalaha ballantii oo dawladda soo socota ay dadku u qaban doonto insha Allah ballantayna oo walaalkeen Maxamed Aadan Khaliif aas noo akhrin doono ballan siyaasadeed ma noqon doonto waxay noqon doontaa ballan dhab ah oo ku talaab qaadi doonto marka aniga waqti badan ku qaadanaynin insha Allah qolaa dhahdii sawirka Dr. Ali meelahaas kuma jiro waxaan ku yiri Mak hadaad aragtaan Dr. Ali waa aragteen marka saas hal ogaada anigana waa Makna waa Dr. Ali programkayna waa isku mid heshiisaan waxa soo dhan lagu yahay markaan anigoo waqti badan ku qaadanin waxaan la joogaa governorgeena hadda ku jiro waxa sir maanta aniga hadal imaga soo baxaya programkan adinka iska leh waa naga diiday inaas had markaan ka raali ahaada hadii aad weydiinaysaan governorga muxuu hadlay way sida daraadeed waxaan rabaa inaan soo dhaweyn waxa kale oo nala jooga MP-yaalkeena ay kana sida oo kale baa yiraahdeen waxay dhahan programkan waxa uu iska leh adiga iyo Maxamed Aadan Khaliif marka programkiina adinka nagala wareeg waxaan doonayaa markaan
sidii loo soo dhaweyn jiray madaxweynaha markuu soo galaya meesha inaan u soo dhaweyn Governor Mak insha Allah oo manifesto isaga noo akhriyo شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan codsado dadka reer Mandera badan oo maanta imaadeen oo hoolka oogahan uga yaraaday dad badan banaanka ay fadhiyeen waxaan mar horeba u talagalnay dad yar oo stakeholders inaan arrintii u sheegno laakiin jecel ay u qabaan xisbiga UDM iyo line-upka UDN ay zaa'id soo badeen waxaan u sheegi lahaa inaan naga raalahaadaan insha allahu khayr alla idin siiyo manifesto waxaan rabaa inaan af ingiriis ku akhriyo ka bacdina arrimihii oo aan muhiimka aan ku qodobayno af Soomaali iyo Afgaran. Your Excellency Governor Ali Ibrahim Roba, Governor Mandera County, the Honorable Members of National Assembly, my able running mate Dr. Ali Mahmoud, Sheikh Abdullahi Abdi, the chairman of NAMLEF, and the chair of campaign MAC, county assembly members present, senior professionals from Mandera, the council of elders, religious leaders, women, youth, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praises and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to meet today here. Alhamdulillah, we cannot take that for granted. Thanks to you all for accepting to attend this event. Thank you. Thanks to those following this event online. As you all know, I am here today to unveil my manifesto and share it with the people of Mandera. I consulted widely various stakeholders and relevant experts within our county and beyond in writing this manifesto. In addition, I live and work here in Mandera, and therefore I understand our people's priority very well. It is your right to hear what plans those seeking elected positions have for you and your family. I hope my competitors will equally share their plans. However, it is you, brothers and sisters, to assess which of the competing plans makes sense and closer to the reality on the ground. I am confident you will be able to distinguish between rhetorics and realistic plans. I am sure you have heard a lot about me. For the time I have been in politics, I have always tried my best to avoid lying and making false promises. Since the start of 2022 election campaign, I am sure you have heard testimonies from those who know me on several occasions. I am a man of my words. Inshallah, I intend to fulfill promises I am making to you today to the best of my ability. My government will, inshallah, be an all-inclusive, transparent, accountable government, and will place the needs of our people at the center of decision-making. We shall provide equal opportunity for all, for our prosperity. My government will focus broadly on two areas: wealth creation and addressing the basic needs of our people. Over the past 9 years, His Excellency Governor Ibrahim Roba has invested heavily in establishing the foundation of our county. At the start of devolution in 2013, Mandera lacked basic infrastructure and human capital. Today,
Mandera County has become a flourishing country with well-developed infrastructure and well-trained workforce able to deliver quality services for our people. We thank His Excellency Governor Roba and his team for their effort. The priority for the next government, the next county government, shall be to build on solid foundation established by His Excellency Governor Ali Roba and also expand opportunities for all. My government will focus on three broad pillars. Pillar number one, transforming lives and livelihoods. Number two, transforming communities. Number three, transforming Mandera County. Let me now highlight some of the policy areas my government will address under each of these three pillars for the next 5 years, inshallah. Should you, the good people of Mandera, hire me as your governor, inshallah, my government will undertake the following programs. Under pillar number one, transforming lives and livelihoods. As you are aware, our county has one of the highest poverty rates at 77.6% according to Kenya Economic Report 2020. Since 2020, our region has faced extreme pressures due to COVID-19 pandemic and droughts, which have debilitated our main economic base. As a result, many of our people have lost their livestock and are now facing difficulties. The poverty level could easily be above 80 now. Therefore, our focus will be on transforming lives and livelihoods of our people in the most drastic ways. Considering the enormity of the task ahead, I will fully engage national leaders, professional groups, business community, national government, development partners, and most importantly, community groups and county workforce to actualize this manifesto. I am confident we can together change lives and livelihoods. Achieving this requires a concerted effort and a deliberate attempt to push boundaries and to do hard things and move out of our comfort zones. It will involve going beyond the county government function. We shall engage national government fully so that whatever we do will comply with laws governing devolution and intergovernmental relations. Number one is education. Our focus will be on all levels of education. Early childhood education. Adequately invest in infrastructure, learning and teaching resources for early childhood education. In consultation with parents and stakeholders, consider the possibility of integrating Duxi education into the county-managed ECD centers. Initiate and implement a feeding program for pupils in early childhood education. Employ ECD teachers and managers and separate the management of ECD centers from the primary school. Number two, primary and secondary education. Decentralized education bursary allocation to improve fairness and reduce double allocation. Seek partnership between the county and the national government, development partners, and NGCDF to improve schools' infrastructure and capacity building of teachers and schools' boards of management. Promote health education in our schools, such as deworming school children and improving sanitation. In partnership with the Ministry of Education and Teacher Service Commission, recruit up to 1,000 qualified youth for school-based teacher training programs to address teacher shortages in our primary and secondary schools. In partnership with CDF, development partners, establish and equip one secondary school according to the national standard in every constituency, inshallah. Subsidize parent contribution to the boarding school fees for 10,000 students to a maximum of 20,000 per student.
technical colleges, and adult literacy. Launch a county-wide adult literacy and continuing education program to empower communities to play their role in our county political, social, and economic development. Invest in technical colleges, infrastructure, and expansion of courses. Number 2, healthcare. Ensure Mandera County Referral Hospital operates optimally with all the key departments fully operational. Ensure the county patient referral system operates efficiently and effectively and is fully resourced. Ensure every location has access to fully equipped health center with clinical officer and other qualified health personnel. Ensure all hospitals and health centers and adequately staffed, equipped, and supplied with essential drugs and medicine. Decentralize healthcare management to sub-county and build a management capacity of the healthcare workers. Incentivize healthcare workers through timely promotion, training, and improved work environment. Consultation with the county health management introduce targeted recruitment of health workers to address capacity gaps. Introduce affordable universal health care scheme to improve our county resident access to quality health services. Ensure that primary health care provisions across the county are of high standard. Partner with Cambridge to provide regular training for healthcare staff to address new diseases. Invest in maternal, newborn, and child health care services. Provide comprehensive health care coverage for the county employees. Social protection, number 3. Introduce cash transfer programs for 20,000 vulnerable households in the next 5 years, inshallah. Provide shelter and basic sanitation for 2,000 vulnerable households in the next 5 years. Regularize and support all the orphanages in the county. Agriculture and livestock. Provide agricultural inputs such as seeds, fertilizers, and equipment. Increase area under irrigation to over 30,000 acres. Expand veterinary and agricultural extension services. Avail Sharia-compliant credit facilities for private investors interested in modern agricultural and livestock farming enterprises. Number 5, potable water. Build at least 6 large-scale dams to provide sufficient water for livestock irrigation and human consumption. All sub-county headquarters to have clean and accessible water for their residents. Scale up water harvesting techniques and watershed management strategies in our county. Number 6, youth empowerment. Dear brothers and sisters, our county is blessed with a youthful population. According to 2019 population census, 67.3% of our population are under 20 years of age, and 82% are under 30 years. Many will have considered such youthful population a burden and a ticking time bomb. While the demands for young population are high, and currently the level of underdevelopment is high, seeing in youth unemployed as a problem is a mistake. I will argue that we need a mindset change to resolve youth unemployment. Firstly, we must consider unemployed youth as a resource rather than a problem. Then we can unleash this underutilized resource for our county's benefit through deliberate and collaborative effort. Secondly, looking at the government as an employment bureau is a misunderstanding of the role of the government. While in our case, the county government is the primary source of sustainable job at the present, unfortunately, there is a limit to the number of people that the county can employ. Therefore, the solution to the unemployed problem is to grow our economy and multiply opportunities through which our young people can gain employment. Building the skill of our young people and availing financial resources that they can utilize to start businesses
will both resolve unemployed problems and create wealth. Thirdly, growing an economy is a shared responsibility between the government and the private sector. It is a partnership between the government and the people that create an environment for the economy to grow. Therefore, the private sector is a leading employment creator and must be seen as an active participant and not a passive observer. There is a need for the private sector to play its role in influencing government policies so that projects and programs geared towards wealth creation are prioritized. The wealth we generate will support us. Fund social programs such as healthcare, education, social protection, among others. My government, inshallah, will address the issue of youth employment with the seriousness it deserves. Some of the measures we shall undertake include the following: expand the participation of young people in the county development and guarantee at least 30% of all the appointments, projects, and budgets specifically targeting them. Provide structured support for youth talent development in creative arts and sports sectors. Create at least 2,000 jobs for our youth every year in the informal and the formal sectors. Establish Mandera County Youth Empowerment and Development Fund to support youth-led enterprises and specialized technical skills training opportunities. Establish ICT tech hubs in each sub-county to provide opportunities for youth to access tech industry. Establish a partnership with National Youth Service to provide technical training for our youth to fill identified skill gaps. Number 7, women empowerment. Fully implement two-third gender rule to ensure that at least 33% of the county government appointments are women. Establish Mandera County Women Economic Development Fund to provide repairable, Sharia-compliant business development loans for women-led and owned small medium enterprises. Promote girls' study of science, technology, engineering, and mathematics in our schools through partnership with the national government and development organization. Empower and capacity build women-led organizations and religious groups to address harmful traditional practices. Food security. Provide agricultural input, seeds, fertilizers, and equipment, and subsidies to improve productivity and farm income. Increase the area under irrigation to 30,000 acres through expansion and rehabilitation of all schemes. Introduce county government purchase program for cereals and other staple crops to incentivize farmers. Deliver Sharia-compliant credit facility for private investors interested in establishing modern agricultural and livestock farming enterprises that support value addition. Expand veterinary and agricultural extension services through investment in human capital and physical infrastructure. Reduce food insecurity by improving food storage to reduce post-harvest losses. Intensify research and create more demonstration plots to build capacity of farming communities. Transforming communities. That's pillar number 2. To achieve the goal I have set out under the pillar 1, we must build on and encourage the peace that we have enjoyed over the past 5 years. We thank the current leadership of our county and our communities for the excellent work in this regard. As your next governor, inshallah, I will focus on 3 broad areas to push this agenda forward: building a united and cohesive county, strengthen the traditional conflict resolution mechanism in our county, ensure equitable resource allocation in all sub-counties, build a shared Mandela identity while appreciating the differences in diversity, ensure equitable employment opportunities
for all the residents of Mandera. Number 2, entrenching and devolving government services. Devolve county government functions to the ward level. Entrench community involvement in development planning and implementation. Build staff capacities and provide necessary resources, authority and responsibility to execute county operations at all levels. Build capacity of social and community groups to hold the county government staff accountable. Number 3, climate change and adaptation and mitigation. Plant over 1 million trees across the county to counter negative impact of climate change. Governor Roba has done a lot in Mandera town. Inshallah, we're going to expand it to all sub-counties. Introduce sustainable agroforestry practices to support food security and job creation while protecting our environment. Promote plastic waste recycling and enforce the ban on plastic carrier bags. Pilot aerial seeding of dryland, adapted indigenous grass and Sudan grass to improve fodder availability and reduce soil erosion. Establish large-scale strategic fodder production farms and storage facilities through public-private partnership to address pasture shortages during the drought. Pillar 3, transforming Mandera County. Investing in growth-oriented industries for wealth creation. Established a directorate under Ministry of Trade and Industry, exclusively responsible for researching, collecting, and disseminating information related to agricultural and livestock production value addition. Provide training and study visits opportunities for community groups, especially women and youth, to learn agricultural and livestock value addition. Prioritize investment in enterprises with potential to add value to Mandera County products and create jobs. Establish Mandera County Development Authority to mobilize resources locally, nationally, and internationally and invest in county growth-oriented industries. Develop a public-private partnership framework and engage local, national, and international companies, institutions, individuals to invest in the county infrastructure and specific growth-oriented industries with job creation potential. Number 2, building and maintaining transport infrastructure. Upgrade all the roads in sub-county headquarters, inshallah, to bitumen standard. Already we have Banaza is underway. Inshallah, we'll extend it to the remaining 4 sub-counties. Ensure all roads under the county government functions are regularly maintained. Establish the county roads maintenance board to involve youth in roads maintenance and public works to create employment. Number 3, improving security to reap the fruit of devolution. Work collaboratively with national security agencies to maintain peace. Build trust between our communities and security agencies to ensure flow of quality information. Build collaborative relationship with the neighboring counties and border communities to maintain peace and develop earlier response system. Provide training and employment opportunities for youth to avert radicalization. Provide healthcare coverage for National Police Reserve employed by the county government. Facilitate full bursary allocation for the NPR children in the secondary schools to motivate them. Building an accountable and transparent county government. Number 4, establish an online development project monitoring platform to ensure quality and timely implementation. Establish an effective and efficient project delivery monitoring unit under the governor's office to ensure development projects meet value for money consideration. Ensure meritocracy in government appointment and promotion. Ensure efficient
and effective government operations by introducing regular staff performance appraisal. It established partnership with stakeholders such as community groups, elected representatives, business leaders to ensure priority development projects are considered for implementation. Number 5, building sustainable towns and urban centers. Fast track the process of title deeds for already surveyed towns. Conduct spatial planning for all our sub-county headquarters and open up access road. Ensure effective refuse collection and disposal system in all our towns and villages. Initiate capacity building and adequate resourcing of existing municipalities like Elwak and Mandera. Ensure all our sub-county headquarters have fully operational fire services. Facilitate digitalization of land records and automation of revenue collection services. Achieving the above stated goals requires all our effort and input. Therefore, we shall consult our people thoroughly, not just for formalities, but to understand better their needs and prioritize programs and projects that will address their short to long-term needs. Therefore, the public participation and the full involvement of the county staff will be the bedrock of our decision-making, inshallah. Finally, we can only achieve the above goals if we are in government. Therefore, I request you all to embrace our home party, UDM, fully. Through UDM, you are determined to be at the national decision-making table and not to be at periphery. We shall ensure our region receives its fair share of the national cake. So let us build our party so that we are respected and taken seriously as a community. I appeal to you all and our competitors that we conduct our campaigns peacefully and respectfully. As I mentioned earlier, my government will be all-inclusive and forward-looking. We shall endeavor to build a bigger cake in our four of us. No one or community will be left behind or feel marginalized. Justice and fairness will be the cornerstone of my government, inshallah. Once again, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this chance to be with you here today, and thank you all for support. Inshallah, let's together expand the opportunities for all. Thank you. Waxaan rabaa kuma noqon karo speech dhan laakiin arrimihii yar oo rabaa inaan af Soomaali iyo inshallah
inuu laga dhigo development budget sidii aad u socoto meeshii waan gaarnayba markii hore oo devolution soo bilaabnay shaqaalada county waa yar yihiin sanad kastaba intaasoo kun khayraalaas iyo gabanarooba isku daray had sanadkan budget ay keeneen boqolkiiba 70 waa recurrent mishaara iyo recurrent way marka wixii development ku saaro 30 way 30kina waa minimum way intii u dambeysay marka dadka kulli shaqada lama qori karo waxaan rabaa inaan aan fikirno sidii aan dhalinyaradan iyo haweenkayna aan shaqada oo shaqada dawladda heen aan u raadino waxaan kale aan rabay inaan ka hadlo arrimaha caafimaadka hadaa ilaahay ma yidhi waxaan rabnaa sidii mushmac umar uu sameeyey wiigan dhan markaan soo wareeganayn mushmac umar wuxuu biyey kaadkeena NHIF-kii markaan weydiiyey 5,000 mushmac 2,500 qoys uu siiyey kaadkii laakiin arrintaas markaan dadka aan la shirnay waxay sheegeen in wax weyn ay dad u qabatay dadkayna waa la socotay miskiin ma dadku u yimaado waxay weydiinayaan isbitaalkii ay ka weydiinayaan iyo school fees-ka marka insha Allah 5 sano soo socdo waxaan rabnaa inaan 20,000 oo qoys aan siin doono kaadkeena NHIF insha Allah arran kalena waa arrintii baasari markaan xisaabnay caruurtayna secondary bonus school ku jiraan oo magaaladii Mandera ama county Mandera waa 8,000 ilaa 10,000 oo arday way national government waxay bixiyaan 22,000 oo sanad kasta ay ka bixiyaan wuxuu soo haray 20,000 insha Allah waxaan u dadaalaynaa maadaama dadkayna oo reer Mandera ay abar dheer soo mareen oo mar horeba xoolahooda ay gadan jireen oo iskuulkooda ay fees ku bixin jireen inaan dadaal saarno inay secondary schoolkii fees oo balance soo haray county government bixin doonto insha Allah arrinta saddexaad waxaan rabaa inaan 20,000 oo qoys insha Allah 5 sano soo socdo aan baash la yiraahdo yes or no cash transfer aan siin doono waxaan aragnay markaan la sheekaysanay dadkii technical team kayn iyo his excellency the deputy governor arrimaha relief inaan ogo aan joojino arrimaha cash transfer aan ku fiirino lacagti cash transfer day dadka gaarto waxay sameyn doontaa inuu lacagtii ay meel u hoos gaari doonto iyo dadkaan oo dukaamahana ay markii nimanka dadkaan qoysaska lacag helaan ay raashinkii waxay rabaan ka gadi doonaan waxaan rabnaa marka inaan lacagtaas ku bedelno cash transfer oo sidii yos no remihi kulli hadda ma mari karo insha Allah waxaan u dadaalaynaa stationka FM-ki iyo waxaan hagaajinay pamphlet aan hagaajinay kulli waan soo qornay insha Allah waad ka akhrisan doontiin waxaan rabnaa inaan arrintan aad casar ali joogaan soo gabagabeyno codsigayna waxaa waaye mar horeba waan tusteen niyadiina waa fiican tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan siisiin soo maaha waxaan hadda sheegayna waxaan rabnaa markaan guulaysanno anigu waxaan rabaa inaan waraaqtan 5 sano markay dhammaato oo cabad aan ku fiirin doono ingiriis waxay dhahaan checklist soo maaha check and list 2 sano bar markaan garoorta inaan isku imaano aan iswaraysanno war arrimihii maalintaad noo sheegaysay maxaa ka qabsoomay iyo maxaa ka haray horta inaan isweydiino reer Mandera ahaan 5 sano marka ay dhamaatana inaan isku noqono point-ga horta shaqo badan ma aha intaan had sheegnay ma yaqaan ka qabanay boqolkiiba ma 80 70 mise 40 taasna insha Allah waan ku dadaalaynaa anigna sidii leedin sheegay nin iska baalan qaad ma aha waxaan qaado insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan aan hagaajino muhiimkii waxaa waaye nabada aan soo helnay 5 sano ilaa keenay laakiin teamkan gabanarooba hogaaminay iyo MPyaashayni wax badan ay ka qabteen khayr Allah siiyo arrintii waxaan rabnaa inaan xoojino nabadnimo hadduu nabadi jirin wax oo la qaban karo ma laha waxaan aaminsanahay counter waana deeqta soo maaha dadkaan dad yar waayba markasta waan cabaadnaa oo census marka la sameeyo maxkamadan waxaan dhahnaa dadkaan waa la yareeyay
numberka inta ma ahayn laakiin intii yareedo joogta duus maqlaynin waa dhib waay waxaan rabaa insha Allah inaan dadaalo midnimadii aan soo helnay nabadaan soo helnay inaan ku xoojino horiyaan ku aan socono county-gana wax Ilaahay naga soo saaray hal miisintaan saarno reer Mandera insha Allah nin walba xaqood heli doonaan intaas rabaa inaan ka baxo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركا dadka sharafta leh waxaan malaynayaa gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa waxaan codsanayaa in chairmanka Muse Cabdullaahi Cabdi uu hore soo istaago deputy governor uu kusoo darsamo governorganadana oo hadda senataga inuu kusoo soo baxo mheshimiwa Umar Sala meeshaan hore aad u soo baxdaan maadaama aad hadlin xoogaa dadka inay idin arkaan arrimaha hore soo istaag mheshimiwa Mulkhair iyo mheshimiwa Faisal iyo mheshimiwa MCA Mandera Neboi mheshimiwa leader of minority kusoo darsan Jimcaale marka mayo raalli ahaada waxaan rabnaa inaad halkaan labada dhinac u soo istaagtaan raalli ahaada afwan daafurku waxaan samaynaynaa Deputy Governor on this side inshallah meeshaan wixii ku jiro waa reportkii iyo wixii la akhrinayo oo dhan baa halkaa ku dhex jiro waxaan rabnaa in daafur noola sameeyo manqaska inuu qaato inshallah gabanaga manqaskaada qabso waxaan rabnaa inaan ka soo bilaabno hadduu Ilaahay idmo 5 koraan ka soo bilaabaya insha Allah kolkii 1 la gaarana waxaan malaynayaa in daafurka uu xarag la jari doono marka insha Allah manifestoga 5 sano oo qoran oo meesha ku jiro ayaan rabnaa ballanqaadkiisa insha Allah hadduu Ilaahay idmo inuu Ilaahay nagu fududeeyo Maxamed Aadan Khaliifna hawshaas uu ballanqaaday inuu ka dhabeeyo marka tunaanza insha Allah kuzindua rasmi manifesto ya Mheshimiwa Mohamed Adan Khalif na nikianza naanza kutoka 5 4 3 2 1 asanteni sana ومعسنتين إن شاء الله عصر بان عايو أن تكونوا ريبورت كان إن شاء الله وده ليسان أد بدو معسنتين ما أدو سودو هذا مركا حفلة هالكاس ينوغو يكتحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنك عصنا يا شيخ نو دعي نو دعي نو دعي شيخ نو دعي آمين 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 آمين
اللهم اغفرنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم اجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.